Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. Next is हे जे एक्झाम्पल घेतलं आपण लोन हे कुठलं आहे नॉट दिस वन नेक्स्ट हा हे कुठलं एक्झाम्पल झाले ट्यूबलाइटचा पॅरेंट झाला फॅनचा पॅरेंट झाला इलेक्ट्रॉनिक्स सो हे कुठलं आहे मल्टिपल लेवल इनहेरिटन्स ओके हे मल्टिपल लेवल इनहेरिटन्स एक्झाम्पल आहे सो ट्यूबलाइट एक्सटेंड करतोय फॅनला फॅन एक्सटेंड करतोय इलेक्ट्रॉनिक्सला दॅट्स इट सो इथे येईल क्लास सी देन क्लास सी एक्सटेंड करतोय बी ला देन बी एक्सटेंड करतोय ए ला ठीक आहे सो क्लास सी कुठला क्लास झाला पॅरेंट चाइल्ड चाइल्ड क्लास झाला देन हा क्लास बी हा झाला तुमचा पॅरेंट क्लास बी सी साठी झाला बी पॅरेंट बी साठी पॅरेंट कुठला होईल ए लाईक जे आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं ना इलेक्ट्रॉनिक्सचं सेम सो ते एक्झाम्पल आहे मल्टी लेवल इनहेरिटन्स ओके सो मल्टी लेवल multi-level inheritance. Now next one is hierarchical inheritance. Okay, इथे का होईल की like class B, class C and class D. Class B, then il class C, then class D. So हे तिन्ही क्लास एक्सटेंड करेल एका क्लासला 1 लाईक क्लास आहे so class B extend class A, class C extend class A and class D also extend to class A. Okay, so class B, class C and class D हे तिन्ही क्लास एक्सटेंड करतोय तुमच्या क्लास A ला याला म्हणतो आपण hierarchical inheritance. Okay, and last one is hybrid. Hybrid means जे हायब्रिड पॅटर्न चालू आहे मीन्स कंपनीमध्ये IT हायब्रिड पॅटर्न फॉलो करतात हा सो हायब्रिड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इनहेरिटन्स ओके सो फर्स्ट देऊया आपण इथनं स्टार्ट करूया क्लास A क्लास B एक्सटेंड करतोय ओके सो क्लास B एक्सटेंड करतोय A ला हे कुठलं इनहेरिटन्स झालंय सिंगल
ओके. देन क्लास सी एक्सटेंड करतोय. हे झालं तुमचं सिंगल लेवल. ओके. देन ए बी सी, दिस वन ए बी सी, हे झालंय मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. ओके. देन या सी ला एक्सटेंड करतोय दिस वन. सो सी लाईक डीई डी अँड ई एक्सटेंड करतोय सी ला. ठीक आहे. सो हे झालंय तुमचं hierarchical inheritance. Okay. And last one is EF एक्सटेंड करतोय डी आणि ई ला. ओके. हा एफ एक्सटेंड करतोय डी आणि ई ला. पॉसिबल होईल. ओके. नो. वाय? हे झालंय तुमचं सिंगल लेवल. हे आहे तुमचं मल्टी लेवल. ओके. दिस वन hierarchical, and last one is like this F एक्सटेंड करता याला. ओके. ए आणि बी ला मीन्स डी आणि ई ला. सो हा कुठला झाला मल्टिपल इनहेरिटन्स. सो मल्टिपल इनहेरिटन्स बट इज नॉट पॉसिबल. हायब्रिड फ्रेमवर्क पण पॉसिबल नाही. व्हाय? कारण की मल्टिपल इनहेरिटन्स पॉसिबल नाही ना, त्याच्यामुळे तुम्ही हायब्रिड फ्रेमवर्क पण अचीव्ह नाही करू शकत. गॉट इट? मल्टिपल इनहेरिटन्स पॉसिबल नाही म्हणून हायब्रिड फ्रेमवर्क नाही, हायब्रिड इनहेरिटन्स पॉसिबल नाहीये. ठीक आहे. हायब्रिड म्हणजे बेसिकली कॉम्बिनेशन असतं सगळ्याचं. सो त्यामुळे इथे हे पॉसिबल नाहीये. कुठलं आहे हे फ्रेमवर्क? हायब्रिड. हायब्रिड फ्रेमवर्क आहे ओके ऑटोमेशन मध्ये. सो हायब्रिड इनहेरिटन्स इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू मल्टिपल इनहेरिटन्स. Got it? कळलं? फर्स्ट वन इज सिंगल इनहेरिटन्स, सेकंड वन इज मल्टिपल इनहेरिटन्स, थर्ड वन इज मल्टी लेवल इनहेरिटन्स, फोर इज hierarchical inheritance, last one is hybrid inheritance. Inheritance means it is just combination of all inheritance. Okay. So multiple inheritance possible नाही due to ambiguity problem. Okay. So त्यामुळे हायब्रिड इनहेरिटन्स पण पॉसिबल नाही. ओके. गॉट इट? Yes, sir. मी इथे दुसरा वर्ड लिहून नाही दिलाय का? डायमंड. अच्छा, इथे लिहून दिलाय आय थिंक. हा डायमंड ऍक्सेस प्रॉब्लेम. ही डायग्राम बेटर राहील. ठीक आहे. ही हँडी ठेवू शकता. दिस ambiguity दिस. ठीक आहे.
मी ह्याचं फोटो सेंड करेल. डोंट वरी.